Hello everyone! In this video, you are able to test your knowledge on video lesson number 42. У цьому відео ви маєте змогу протестити свої знання до відеоуроку номер 42 нашого повного курсу A1. Ну що ж, починаємо. Давайте оберемо правильний варіант перекладу речення «Я вчора прокинулася о 6 ранку». I woke up yesterday at 6 o'clock. I waked up yesterday at 6 o'clock. I woke up tomorrow at 6 o'clock. І наш правильний варіант відповіді буде A. I woke up yesterday at 6 o'clock. Перекладемо наступне речення. Вона сердито говорила зі мною. A. She spoken to me angrily. B. She spoke to me angry. C. She spoke to me angrily. І наш правильний варіант відповіді C. She spoke to me angrily. А як ми перекладемо наступне речення? Він впав з коня і зламав собі ногу. He fell off the horse and broke his leg. He fell off the horse and broke his leg. Перекладемо наступне речення. Він вчора їхав на велосипеді. Він не керував машиною. He rode a bike yesterday. He didn't drive. He rode a bike yesterday. He didn't drive. А тепер оберемо правильний варіант відповіді. She, her keys in the art gallery. A. Lose. B. Lost. C. Losing. Звичайно, що правильний варіант відповіді буде lost. She lost her keys in the art gallery. Перекладемо наступне запитання. На вихідних ти носила той костюм? Did you wear that suit at the weekend? Did you wear that suit at the weekend? Як варіант могло би бути put on – надягати. Did you put on that suit at the weekend? І дамо відповідь. На мені тоді було надіто біле плаття. I wore a white dress then. I wore a white dress then. Перекладемо наступне запитання. А ви ходили у галерею чи у бібліотеку 2 дні тому? Did you go to the art gallery or to the library 2 days ago? Did you go to the art gallery or to the library 2 days ago? Перекладемо наступне коротеньке речення. Він написав пісню минулого тижня. He wrote a song last week. He wrote a song last week. Ще одне речення на переклад. Вони під'їхали машиною до пожежної частини. They drove to the fire station. They drove to the fire station. Ще одне речення. Цей готель знаходиться коло музею. Чи не так? Згадаємо з вами tag questions. This hotel is next to the museum, isn't it? This hotel is next to the museum, isn't it? Як варіант могло би і бути слово near, якщо ви маєте на увазі, що
Готель просто десь поряд знаходиться коло музею. Не прям пліч-опліч одне за одним, а просто десь поряд. І ще одне запитання. А де знаходиться залізничний вокзал? Він знаходиться навпроти фабрики. Where is the train station? It is opposite the factory. Where is the train station? It is opposite the factory. Маємо ще декілька запитань попереду, аби перевірити ваше розуміння пройденого матеріалу. Отже, ваше завдання. Choose lines with all correctly spelled words. Оберіть лінії, рядочки з усіма правильно прописаними словами. І наш правильний варіант відповіді – це B and D. Fire station, swimming pool, theater, stadium. Де в нас помилки в A та C? Подивіться, як пишеться art gallery. У нас тут не вистачає букви L. Art gallery, double L. І як ми пишемо library, бібліотека? L-I-B-R-A-R-Y. Ідемо далі. Choose lines with the correct forms of the verbs. Present and past. Тобто, тут ми маємо дієслова у їхній базовій формі та форма минулого часу. І наші правильні варіанти відповіді A та D. Lose, lost, drive, drove. Next question. Choose lines with the correct forms of the verbs. В принципі, те саме завдання. Наші відповіді A, C and D. Лише варіант B був неправильний. Йдемо далі. Choose one grammatically correct sentence. Оберіть одне граматично правильне речення. Наше правильне речення – це варіант C. He didn't walk to the library every day. Ми не можемо сказати he didn't walked або he didn't went. І останнє запитання. Which sentence is incorrect? Яке речення є неправильним? Наш правильний варіант відповіді – C. Ben calls the fire station 10 minutes ago. Чому воно неправильне? Ми бачимо 10 minutes ago. Отже, маємо наше дієслово поставити в минулий час. Ben called. Ну що ж, сподіваюсь, інформація була корисною і ви дійсно змогли перевірити себе. Якщо щось залишилось незрозумілим, запитуйте у коментарях. If this video was useful, give it a like and subscribe to my channel. Have a nice day. See you later. Bye bye.